Good morning, students. We already start chapter third, metals and non-metals, and we already discussed about the physical properties of metal in last video. For example, they are solid in nature, hard in nature, ductile in nature, malleable in nature, sonorous in nature, or good conductor of heat and electricity, with some exceptions, because these are metals are poor conductor or leak code at room temperature. So in this video we will discuss about the physical properties of metal, and also we discuss about the difference point on the basis of physical properties of metals and non-metals. So let us start the physical properties of metals and non-metals today. So physical properties of non-metals. So if metals are exist in a solid state mostly, but these non-metals, because they are only 21 non-metals exist in the, and out of 120 or more than 120 elements. So these 21 non-metals exist all these states of matter. Some are exist in a solid state, liquid state or a gaseous state. Means के तीनों states ਸਾਡੇ को exist करती हैं, solid, liquid and gaseous state. So there are examples according to solid, liquid and gaseous non-metals. So solid non-metals examples are carbon, sulfur, phosphorus. So these are the examples of non-metals which are solid at room temperature. So name the non-metal which is liquid at room temperature. That is bromine, which is color is yellowish in nature. मतलब कि yellow color reddish yellow color दी ਹੁੰਦੀ है ਸਾਡੇ को, ਰੈਡਿਸ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਰੈਡਿਸ਼ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨੇਮ ਦੀ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ। ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਮਰਕਰੀ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ bromine nature. Next one is mostly metals are gases in nature: oxygen, nitrogen, hydrogen, fluorine, chlorine, iodine, sorry, not iodine, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, hydrogen. So these are the non-metals which exist in a gaseous state. So it means non-metals exist all the states of matter. For example, carbon, sulfur, phosphorus are solid in nature. Bromine is liquid in nature, whose color is reddish yellow in color. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ gaseous state, oxygen, nitrogen, hydrogen, fluorine, chlorine. So mostly metals are hard in nature, but non-metals are soft in nature. Only there is a one non-metal which is hardest in nature, and that substance is hardest natural substance, that is diamond. मतलब कि name the natural hardest substance, that is diamond. It is hard as compared to metals. Metals now be hard on the, but other non-metals like a carbon, sulfur, phosphorus, bromine, these are soft in nature. But diamond is also a non-metal of carbon, but it exists a hardest in nature. मतलब कि ਸਾਡੇ को hard in nature ਹੁੰਦੀ है. But next property is non-luster in nature, but they are not looks a shine in nature. ਸਾਡੇ को shine नहीं करਦੀਆਂ, चमकਦੀਆਂ नहीं है. But metals are luster in nature, but non-metals are non-luster in nature. But there are only two non-metals which show shine in nature. That is iodine crystal, who's violet in color, but and another one is graphite, sometimes which is blackish in color, but they look shine in nature. मतलब कि चमकदा कई बारी ਸਾਡੇ को. But other non-metals are non-luster in nature. Okay, so next point is non-malleable in nature. If the metals are changes into sheets, but these non-metals are non-malleable in nature, because when we apply a maximum force they break down. मतलब कि टुट जानियां ने sheets ਦੇ ਵਿੱਚ convert easily नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ if they are non-malleable in nature, it means they are also non-ductile in nature, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ wires ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ change ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. Next property is non-metals have low melting point. मतलब कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ low melting point ਹੁੰਦਾ, because they are soft in nature, not a strong bonding present between them. If they have low melting point, it means they also have low boiling point. But there are also some exceptions. Diamond, for example, they have high melting and boiling point, but other non-metals have low melting and boiling point. And the next question is next property is they are bad conductors of heat also. So that's why they are used for the insulation purpose. कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ utensils ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, their handles made up of non-metals. Why? Because non-metals are bad conductor or poor conductor of heat. So it means ਸਾਡੇ ਕੋਲ insulator ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. So bad conductors of heat ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. So also ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ insulator or bad conductor of electricity. There is only non-metal which is good conductor of electricity, that is graphite. But other non-metals which are bad conductor or poor conductor of electricity. So that's why we people used for the insulation on the wires of copper and aluminium, so to protect the any shock
ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਪੂਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ electricity. So but other non-metals are used for the insulation purpose. So next property is metals are sonorous in nature but non-metals are not sonorous in nature, but sometimes they produce sound but not large at maximum level because like metals. So next point is metals have high density but non-metals have a low density. Metals have a low density. Clear? So these are the properties of non-metals. Next one is I will show you diagram. This is a sodium metal in this video and this metal is a gallium metal which melt on a hand, and it's a potassium metal. And this graph is shown by conductivities of various metal. There is first one is silver, then copper, then aluminium, then magnesium, then nickel, then iron, then lead. These are the conductivities which increase from lead to silver. So next one is malleability, that is changes into sheets. It means it's a gold metal. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਟ ਸਲਾਈਡ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਵਾਚ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਕਿ these are the soft metals and this metal is low melting point, and this graph show the conductivity of different metals. So maximum conductivity is silver, electrical conductivity, then copper, then aluminium, then magnesium, nickel, iron, and least one is lead. Okay, and malleability, that is gold, most malleable in nature. So next we discuss what are the uses of metals and non-metals. So there are some uses we discuss in this slide. So copper and aluminium are used to make wire, which we already discussed, and iron, copper, aluminium used to make household articles. Silver and gold for jewelry purpose. Zinc for galvanization, which we already learn in first chapter. How can we prevent corrosion from iron? And we also write कि zinc metal है ਜਿਹੜੀ ਉਹ iron ਦੇ ਉੱਪਰ cover ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ protect कर सकते हैं. Next, mercury, which is used in thermometer, and lead. Aluminium is aluminium foil used for food packing, and lead in car batteries. ਜਿਹੜੀ lead ਆ ਉਹ ਸੀ car batteries ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ car batteries ਨੇ ਉਹ lead ਦੀਆਂ lead oxides ਦੇ formation ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. So next one is non-metal use. ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਘੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੀ ਓਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਆ ਰੋਕਟ ਫਿਊਲ. ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਜਨ ਵੈਨ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅ ਸੈੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਆ ਫੂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ fill in chips packet to prevent from rancidity. So this use also you learn in first chapter. Next one is sulfur in hardening of rubber, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ natural rubber ਹੁੰਦੀ ਹੈ soft ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ when we add sulfur in that rubber, that is called vulcanization of rubber to make it hard and more tensile strength and change the properties. And sulfur also used in matchstick, ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ, ਸਲਫਰ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਗਨ ਪਾਊਡਰ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਫਿਊ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਪਸ, ਵਿਚ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ learn in lower classes also in first chapter and second chapter. So next we discuss about the so if you have any doubt up to here, you can call me at any time. So up to this topic, thank you.